Entrepreneurship is never entirely without risks. But if you identify your business risks, you can reduce them as much as possible. So, make sure to prepare quotes and general terms and conditions. That way, you make it immediately clear what you deliver and how, and you outline what rights and obligations you and your customers each have. The general terms and conditions cover matters such as liability, payment term, and warranties. You can further reduce risks by taking out insurance, for example for professional or business liability, your inventory, goods and legal assistance. Also, look at your personal situation. Do you want to build up a pension and insure yourself against disability? Let's see how these entrepreneurs arranged such matters. Reisverzekering is bij ons het belangrijkste, denk ik. En daarnaast hebben wij een contract opgesteld voor onszelf met risico's als ondernemer. Maar meer in... Bijvoorbeeld als iemand ziek wordt of als iemand eruit stapt. Dus dat hebben we wel allemaal echt op papier. Ik heb ervoor gekozen om dan niet nog een extra arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen. Dat is misschien niet heel slim. Ja, wij waren op een gegeven moment, vanuit de bank zijn wij ook verplicht om die arbeidsongeschiktheidsverzekering af te nemen. Daarvoor hadden wij die eerlijk gezegd ook niet, want je maakt daarin de keuze van of je gebruikt dat geld om te groeien of je gebruikt het om jezelf te verzekeren. En ja, vooral de eerste jaren hebben wij gekozen om te groeien. Dus moeten we echt goed verzekerd zijn voor brand en schade. Belangrijk is ook dat onze klanten en onze personeel ook verzekerd is in het bedrijf voor het geval dat er iets gebeurt. En voor de algemene voorwaarden is het bij ons door een jurist gemaakt. En tot nu toe hoefden we er niet gebruik van te maken. Wat er vaak wel gebeurt bij bedrijven is, met wie wij werken, die hebben wel zelf echt clausules. Dus dat is eigenlijk best wel snel, is dat al gecoverd. Als je een campagne draait met een merk of een instantie, dan zit daar vaak een contract aan verbonden wat we ondertekenen. En wij leveren eigenlijk. Het is belangrijk dat de algemene voorwaarden juist zijn opgesteld. Wij gaan een verplichting aan met de klant. En de klant heeft op zijn beurt weer rechten. En dat moet natuurlijk wel allemaal in dat document goed beschreven worden. Zodat als er een probleempje is, dat we terug kunnen vallen op de algemene voorwaarden. And now it is time for action. Check whether your industry association has general terms and conditions that you can use. Tip: a lawyer can check or draft your general terms and conditions. Find out which risks you are exposed to and which ones you want to insure against. Bear in mind that private insurance policies generally do not cover business risks. Take your retirement into account. Explore options for building up a pension as an entrepreneur. And as an entrepreneur, you will have to deal with security risks such as fraud and cybercrime. Find out how to limit these. Want to know more? Visit kvk.nl/en/starting.